Good morning, or maybe good evening, students. Today we will complete explaining topics related to Unit 11, the complex sentence, starting with verbless clauses. What is meant by verbless clauses? Verbless clauses are the clauses which have no verb, and usually this verb can be inferred to be the verb be. The subject is also omitted, may be omitted, and if it is omitted it can be treated as recoverable from the context. ممكن انه احنا نستقي من خلال السياق اللغوي. Dozens of people were stranded, many of them children. The subordinate clause is dozens of people were stranded, and the subordinate one is many of them children. This is a verbless clause, and it can be paraphrased as many of them being children, or many of them are children. Of course, with being, it is non-finite. If I use are, it is finite. Whether right or wrong, he always comes off first in an argument. The subordinate is he always comes off first in an argument, while the subordinate is whether right or wrong. Whether right or wrong is a verbless clause, and I can paraphrase it as where he is right, whether he is right or wrong. Whether he is right or wrong, I have the subject he omitted. The verb is also omitted. Verbless clauses can also on occasion be treated as reduction of non-finite clause. ممكن اعتبرها كاختصار أو تقليص أو صورة أخرى لعبارات محددة الزمن. فعلى سبيل المثال, too nervous to reply, he stared at the floor. Too nervous to reply is the verbless clause. We can transfer it, or we can rewrite it or paraphrase it in another form. فتكون being too nervous to reply. Being too nervous to reply, أنا حولت too nervous اللي هي verbless clause إلى being too nervous اللي هي non-finite clause. Now, here the verbless clause itself contains a non-finite clause. إذا تلاحظون أنه عبارة too nervous to reply اللي هي verbless clause تحتوي بداخلها على عبارة non-finite اللي هي to reply. فإذا subordinate clause containing another subordinate clause. As with participle clause on 11.3, the subject is often introduced by with. إذا حبينا ندخل أو نستخدم الفاعل, نذكر الفاعل, فراح أستخدم عبارة with as it has been explained in 11.3. فعلى سبيل المثال, the tree now tall, with the tree now tall, we get more shade. There is a need to mention the subject. أكو حاجة أنه أذكر الفاعل في جملة now tall, لأنه الفاعل الجملة الأخرى يختلف اللي هو we. فلازم أذكر أني فاعل verbless clause اللي هو the tree. فأذكر بطريقة with the tree now tall, we get more shade. So I use the preposition with in order to introduce the subject. Now what else? Okay. Since the verbless clause is basically an elliptical intensive verb clause, لأنه احنا تعاملنا وياها على أساس إنه هي عبارة يكون فيها الفعل اللي هو أفعال الانتنسيف محذوف, فالأنواع subject verb complement or subject verb adverb ممكن أن تكون ضمن هذه الأنواع. The variation of its structure as somewhat limited. طبعا أنا ضمن clauses patterns اللي تحتوي على أفعال البي هي subject verb complement و subject verb adverb. فممكن أنه الverbless clause دائما تكون مختصر لهاتين أو لهذين النموذجين اللي هو subject verb complement and subject verb adverb. إذا أرجع إلى جملتي وأشوف هي مختصر لأي واحدة, إذا على سبيل المثال too nervous to reply, أصلها he is nervous. He subject, for example, is verb and nervous. Whether right or wrong, he is right or wrong. He subject is verb and right or wrong is the complement. Now, the following, however, are among possible combinations. ممكن أنا عندي جمل التالية تكون من ضمن هذا النوع من الباترنات. She marched briskly up the slope, the blanket across her shoulder.
subordinated clause blanket across her shoulder والsuperordinate هي الجملة الأولى أو العبارة الأولى عذرا. The blanket across her shoulder أصلها the blanket was across her shoulder فإذا هي subject the blanket و across her shoulder الadverb والoptional اللي هو omitted اللي هو الverb intensive. When ripe these apples will be delicious. الsubordinate clause هي when ripe while the superordinate these apples will be delicious. When ripe أصل الجملة when these apples are ripe. When these apples are ripe. Okay. فهي when الconjunctions وsubject اللي هو the apple محذوف. These apples محذوف في العبارة الأولى طبعا ومفهوم من السياق اللغوي للجملة. والverb اللي هو الR أيضا محذوف الverb intensive والcomplement ripe. His gaze traveled around irresolute. Irresolute it is only adjective. إذا أصل الجملة he was irresolute. He was irresolute. فsubject والverb محذوفان والcomplement اللي هو irresolute. Now optional adverbials may also be added either initially or finally. ممكن ضمن الverbless clause أضيف adverb وهذا يكون optional one could be omitted at the beginning or at the end. She looked with disgust at the dog quite now in Indiana's grasp. Indiana's grasp is adverb of place. Now is adverb of time and the quite is adjective. So quite is the adjective. It is the complement. أصل الجملة the dog was quiet. The dog was quiet. She looked with disgust at the dog. Quite now Indiana's grasp. Quiet is the dog. But the dog was quiet. الدوغ محذوف omitted. وجملة طبعا في العبارة الثانية. والverb اللي هو intensive verb. والcomplement اللي هي quiet. أما now اللي هي adverb of time. Indiana's grasp اللي هي adverb of a place. These are adverbials optional or optional adverbials. Now formal indicators of subordination محددات رسمية للتبعية. طبعا subordination is marked by some indication contained in the subordinate rather the subordinate clause. غالبا ما يكون عندي دليل ضمن العبارة subordinate اللي هي dependent حتى يبين لي نوعية العلاقة between the two clauses. Such a signal may be of a number of different kinds وهو على أنواع متعددة من ضمنها subordinating conjunctions, WH element, that, inversion, the absence of finite form اللي أقصد بها verbless clause واللي هي العبارات non-finite verb, especially in WH items where we can see a fusion of conjunction and the verb agent. وقد يكون عندي نوع من الاستبدال التأخير والتقديم بين الرابط والظرف. Now 11.7 subordinators أو ممكن يسموها subordinating conjunctions روابط التبعية are the most important formal indicators of subordination. هي الأكثر أهمية أو الروابط الرسمية الأكثر أهمية للعلاقة التبعية اللي هي relation between two clauses. For example, عند the prepositions they resemble in having a relation or connected function. يعني أكثر شهرة من حروف الجر اللي تربط اللي أيضا لها وظيفة الربط. Subordinators forming the core of the class consist of a single word. هي تشكل مركز هذا الصنف من الروابط وممكن أن يكون single word like the prepositions. ولكن there are numerous compound items which act various like a single conjunctions. قلت ممكن أن تكون الرابط أو اللي هو subordinators مؤلف من كلمة واحدة لكن قد تكون أيضا a small class of correlative subordinators. correlative subordinators روابط مؤلفة من أكثر من كلمة اللي يكون بها two markers. One of them is going to be conjunction. أحدهما يكون الرابط occurring in the subordinate clause ويظهر في الجملة التابعة اللي هي dependent أو superordinate والآخر يظهر في subordinate الجملة independent المستقلة وغالبا ما يكون ظرف. Examples of simple subordinators
روابط بسيطة، وهذه نشاهدها كثيرا في كلامنا أو استخدامها واسع جدا. For example, after all, as, because, before, if, once, since, that, until, when, were. compound subordinators اللي هي الروابط اللي تتكون من مفردتين أو كلمتين. In that, so that, such that, except that, in order that. Some of them are common، بعضها يكون شائع، يعني احنا دائما maybe use it، لكن البعض الآخر قد يكون جديد. Now, provided, supposing, considering that, and seeing that. Sorry if you see that in these subordinators are optional، أنه that ممكن أن يتم حذفها. You can use it or not. If I said it is much common and other are much common according to us as student، أقصد إحنا كطلاب بعضها يكون مر علينا في جمل، والبعض الآخر قد يكون نوعا ما جديد. إن شاء الله each of these subordinators will be or we will face them in the next topics when we are going to deal the types of clauses. Now, what else? I have another examples of simple compound subordinators، الروابط المزدوجة. Ending with as far as long as soon as, so long as, so as. طبعا كلها تأخذ بعدها to plus infinitive clause. Sorry, so as تأخذ بعدها to plus infinitive clause. Ending with than اللي تنتهي بكلمة than، sooner than, rather than. وغالبا rather than يأتي بعدها non-finite or verbose clause، أما sooner than فيأتي بعدها infinitive clause اللي هو مصدر مجرد. Other as if, as though, in case. Now the other type is correlative subordinators اللي قلنا أنه this type composed of two words. One is going to be within the subordinated clause and the other within the superordinated clause. For example, if I say if he is clever, then he will pass the exam. لو كان ذكيا إذن هو سيجتاز الامتحان. لاحظت أنه اللي يفصل بين if with then is a clause، هي عبارة. The other examples are although, yet, nevertheless, as, nevertheless, or as وعبارة وتأتي بعدها so, more sorry or adjective with er, less, and than, as, so that, such as, such that, no sooner than, whether, or, the plus the. These three dots، هذه النقاط الثلاثة في كل من الروابط تعني أنه there is a clause، هناك عبارة تفصل بين جزئي الرابط. borderline subordinators، عندي مجموعة أخرى من الروابط عذرا اللي ممكن أن نذكرها، اللي هي habitual combination of a subordinator with the preceding or following intensifying adverb. روابط تسبقها أو تلحقها intensifying adverb اللي هو ظرف التجديد. For example, just as, if only. Participle forms الصيغ اللي تكون بصيغة participle present participle supposing and for example judging from, speaking frankly, etc. The third type, expressions of time which although adverbial in form act like a single temporal conjunction. بالرغم من أنه تكون شكلها شكل ضرب لكن هي ظرف لكن هي تعمل أو وظيفتها هي وظيفة temporal conjunctions اللي هو الرابط الزمني. Directly, immediately, the moment that I had spoken. For example, directly or the moment that I had spoken. Directly I had spoken, he told me not to speak. مباشرة من تحدثت وأخبرني أن أتوقف عن الحديث. Directly I had spoken, immediately I had spoken, or the moment that I had spoken, he told me to stop talking. Now, other indicators of subordination، محددات أخرى للعلاقة التبعية اللي هي now we give a preliminary survey of other indicator of subordination apart from subordinating conjunctions. إذا أنواع أخرى، النوع الأول WH elements are initial markers of subordination. For example, dependent interrogative clause, the word such as who function as or within one of the clauses elements, subject, object, complement, and adverbial.
طبعا هذه الانديكيتورز اللي هي WH أيضا تربط جمل، إحداهما يكون سوبر والأخرى subordinate، وغالبا ما تكون العبارة اللي تحوي ال WH element وهي على أنواع، قد تكون relative وقد تكون interrogative، تشغل or function as some elements of the sentence like the subject, the object, the complement or adverbial. وإن شاء الله when we will deal with the types of dependency clause we will see such indicators. Now subject operator inversion قد يكون عندي دليلي لوجود علاقة التبعية بين العبارتين هو أن يكون التغيير في موقع السبجكت والoperator، وهذا أيضا a marker of subordination in some conditional clauses where the operator had, were or should، وغالبا ما يكون عندي الoperator هو had, were, should. Now for example هذا unusual syntactic ordering also play role in distinguishing a subordinated clause. For example, sad though I was حزينا رغم أني كنت. إذا نلاحظ هنا أنه تقدم أو تم تقديم الadjective اللي هو sad على الجزء though I was، وإلا العبارة في الأصل هي though I was sad أصل العبارة، لكن تم تقديم الصفة واللي هي sad لتكون sad though I went to visit my friend Ali for example، رغم كوني حزينا لكني ذهبت إلى زيارة صديقي. Sorry, I should give an example of the other type اللي هي subject operator had, were, should. طبعا الoperator اللي راح تستخدم هي إما had, were or should. على سبيل المثال had he studied hard or had he studied well، أصل الجملة he had studied well، سويت تغيير في مكان الoperator فقدمت في البداية فاستخدمت had he studied well he would have passed the exam هو سيجتاز الامتحان. إذا التقديم يكون للoperator before the subject. There are only two types of subordinate clauses that contain no marker with themselves of subordinate stages. قد يكون عندي علاقة تبعية بين جملتين لكن ما عندي أي دليل. There is no indicator. هذه النوعين هما الnominal clause which may or may not have that، عندي عبارة اسمية قد تحتوي أو قد لا تحتوي على الذات. I suppose you're right، أصل الجملة I suppose that you're right. I suppose that you're right ممكن أنه أحذف الذات وأقول I suppose you're right، مفهوم أنه I suppose that you're right. Comment clause اللي هي عبارات التعليق اللي in which I comment on what is said، أنا أقول جملة وأعلق عليها، اللي هي a kind relatable to the main clause in the previous examples، متعلقة تكون بالجملة الأساسية. على سبيل المثال you're right I suppose، you're right I suppose، I said you're right أنا قلت له أنت على حق، و I suppose أنا أعتقد، فعلقت على عبارة you're right باستخدام I suppose. Now the other topic is functional classification of dependent clauses اللي هو التصنيف الوظيفي للعبارات الغير مستقلة أو المعتمدة اللي الاسم الآخر اللي هو subordinate clause. Dependent clauses may function as subject, object, complement, adverbial in the subordinate clause. طبعا العبارات الغير مستقلة اللي هي subordinate clause قد تشغل مكان الفاعل، المفعول به، التتمة أو الظرف في جملة ضمن الجملة الرئيسية. I'll have some examples and we are going to analyze each sentence ونحلل كل جملة حتى نعرف إيش الfunction of the clause. For example, sentence number 1 that we need more equipment is obvious. هذه جملة subordinate clause all of it is a sentence، جملة تامة. إذا ألاحظ أريد أحللها that we need more equipment is the subject, is the verb, obvious the complement. That we need more equipment is a clause, is dependent clause occupy the function or the position of the subject. شغلت مكان الفاعل إذن it functions as subject
كان وظيفته هي الفاعل. I know that she is pretty. I subject no verb. That she is pretty is the object. والمفعول به هنا that she is pretty هي subordinate clause أو dependent clause. It is the object. The point is that we're leaving. The point is subject, is verb. That we are leaving is the complement. إذا أنا عندي الكومبلمنت هنا عبارة dependent clause من نوع that. Dependent clause function as complement. قد يأتي أحد ويقول ليش ما تكون مفعول به؟ أبدا، عندي الverb is cannot take object. Now indirect object, I gave whoever it was a cup of tea. I subject gave a verb, whoever it was the indirect object, a cup of tea direct object. Indirect object whoever it was is a clause، وطبعا WH clause عبارة. إذا here the dependent clause whoever it was function as indirect object. Now object complement, I imagined him overcome with grief. I subject imagined verb, him object, overcome with grief is dependent clause occupy or function as object complement. هي تتم لي المفعول به اللي هو الهم. وإذا تلاحظون overcome with grief هذه dependent clause من النوع verbless. Adjunct اللي هو adverb اللي when we meet I shall explain everything. عبارة superordinate I subject shall explain verb everything the object. when we meet is the adverb of the sentence. والadverb here is a clause dependent clause من نوع WH وتشغل موقع الadjunct والadjunct اللي هو يكون adverb of time of a place. This junk, to be honest, I've never liked him. أنا ما حبيته نهائيا. To be honest here it is this junk. طبعا this junk غالبا ما يكون هو تعليق على الجملة الأساسية. ف to be honest is a clause function as a disjunct. Now what is more, he has lost the friends he had. He هي superordinate. وwhat is more هي الconjunct والconjunct غالبا ما تكون رابط تربط ما قبل الجملة بما بعدها. يعني عندي جملة he has lost his friends. he had كان قبل أن أنطق هذه الجملة ربطتها بما قبلها what is more وبعد إيش يعني أكثر. Now in addition they may function with these elements as a post modifier prepositional complement. ممكن أيضا أنه تعمل dependent clause أو تكون في موقع الpost modifier. وأقصد بالpost modifier هو وصف الاسم اللي يأتي بعده وprepositional complement اللي هي تتم بحرف الجر. على سبيل المثال post modifier in noun phrase a friend who remains loyal. This is not a sentence. هذه ليست جملة لكن هي noun phrase عبارة اسمية. A friend who remains loyal. Who remains loyal is dependent clause وهي وصف لكلمة friend. فأنا ممكن أن أضعها في جملة. نعم أقول a friend who remains loyal is rare these days. الصديق اللي يبقى وفي هو نادر هذه الأيام. A prepositional complement تتم لحرف الجر. It depends on what we decide. Its subject depends verb on preposition what we decide هي a prepositional complement. وطبعا بشكلها هو عبارة من WH what we decide وتشغل موقع prepositional complement. Now adjectival complement تتم لي صفة. بعض الصفات تحتاج إلى تتمة. For example ready to do what? Ready to act promptly. وهذه ليست جملة أيضا. هذه عبارة adjectival phrase. فتلاحظ أنه الadjective ready وتتمتها to act promptly. على سبيل المثال أضعها في جملة ready to act promptly. He was always asked to help. هو دائما كان يتم الطلب من عنده أو يتم طلب المساعدة منه. Now we move to 11.11. Just as noun phrases may occur as subject, object, complement, appositive, and the prepositional complement, so every nominal clause may occur in some or all of these roles. كما إنه العبارة الاسمية
يعني الاسم والتبعات قد العبارة الاسمية قد if I said the boy, the little boy, the little boy in the garden اللي هي a group of words whose head is a noun. مجموعة كلمات أساسها هو اسم. العبارة الnoun phrase ممكن أن تظهر كsubject, object, complement, appositive, بدل قد تكون prepositional complement تتم لحرف الجر. كذلك العبارة الاسمية اللي هي dependent clause, dependent nominal clause ممكن أن تظهر في كل هذه الأدوار. لكن عندي but the occurrence of nominal clause is limited to the fact they are normally abstract. لكن ظهورها دائما ما يكون مقيد بكونها دائما abstract تشير إلى أشياء غير ملموسة ولا they refer to events أحداث حقائق states ideas أفكار. ما عدا الإكسبشن الوحيد لهذه التعميم هو أنه nominal relative clause الnominal relative clause عذرا هي العبارة الاسمية الموصولة which may refer to objects, people, substances قد تشير إلى أشخاص أو إلى أشياء and may in fact be analyzed وممكن أنه أحللها on one level as a noun phrase. ممكن أحللها بكونها هي عبارة عن عبارة اسمية تتضمن الهيد الأساس و post modifying relative clause وعبارة موصولة واصفة بعد الاسم. الهيد and relative pronoun coalescing to form a single WH element واللي الاسم عفوا الهيد والrelative pronoun يجتمعان لتشكيل WH element واحدة أو مفردة. This idea will be explained in more detail in the next topics إن شاء الله. 11.12 Adverbial clauses. Adverbial clauses operate as adjunct or disjunct. الadjunct قلت أنا ممكن على أساس تكون هي الadverb of time place والdisjunct اللي هي غالبا ما تكون تعليق على الجملة والcomment clause و in this respect they are like adverb هم مشابهين للظروف and are often commutable with a prepositional phrase. دائما ما ممكن أن يتم استبدالهم بعبارات الجار والمجرور. C. Because of the soloist was ill they cancelled the concert. طبعا they cancelled the concert هي الsuperordinate. أما because the soloist was ill فهي الsuperordinate clause واللي هي adverbial clause. Now because of the soloist illnesses they cancelled this concert and they cancelled the concert as I said هي superordinate و because of the soloist illness بسبب مرض العازف فتم إلغاء الحفلة. إذا تلاحظون أنه في الأولى because the soloist was ill كانت adverbial clause أما في الجملة الثانية فكانت prepositional phrase اللي هي because of the soloist illness. إذا ممكن أنه يتم استبدال adverbial clause with a prepositional phrase. Now comparative clauses عبارات المقارنة like sentential relative كما هو الحال في العبارات الموصولة are difficult to fit into any of the major functional categories. ما ممكن أنه تدخل في أي من الوظائف الرئيسية اللي هي subject, object, complement for example. They often have the appearance of adverbial or adjectival modifiers. غالبا ما تكون في مظهرها adverbial أو adjectival modifiers اللي هي محددات الصفة. For example, I love you more deeply than I can say. He is not as clever as man as I thought. I subject, love verb, you object, and more deeply than I can say it is an adverb. He is not as clever as a man as I thought. He subject is verb, not as clever as man as I thought, adjectival modifier. Okay. They also have طبعا adjectival modifier is as a man as I thought. هي كلها modifier وصف للصفة clever وكلها العبارة أصبحت complement. They also have some features in common with adverbial clauses. أيضا لها صفات مشتركة مع العبارات الظرفية. However, we may consider them together with their correlative elements اللي هي more, as, er, etc. and the main clause as equivalent to a degree of adverb. وممكن أن نعتبرهم مع أجزائهم
الأخرى اللي هم more as er إلى آخره كمساوي إلى الadverb of degree أو degree adverb اللي هو ظروف الدرجة. Now comment clauses perform the function of disjunct. قلت أني غالبا ما يكون disjunct هو تعليق على what is said على ما يقال or occasionally conjunct أو قد يكون رابط and often express the speaker's attitude to the main clause وهو يبين لي وجهة نظر المتحدث بالنسبة للعبارة الأصلية أو العبارة الرئيسية اللي هو نطقها or his manner of asserting it أو طريقته في تأكيد هذه العبارة. Food is cheap in England. I believe. The speaker said food is cheap in England. قال أن الطعام رخيص في إنجلترا. أكد هذه الجملة بقوله I believe. إذن this is what? This is a disjunct. Now each of these functional types will now be examined in greater detail. كل هذه الأنواع للوظائف اللي ممكن أن تشغلها الديبندنت كلوز سوف يتم تشريحها أو شرحها عفوا بالتفصيل in greater detail leaving others to later chapters وبعضها يترك إلى فصول أخرى like the relative clauses, the clauses and structures of complementations اللي هي العبارات اللي تكون في مواقع التتمات يعني subject complement object complement. That is all about this recording and inshallah we are going to meet you in other recordings with other topics بمشيئة الباري. Wishing you all the best.